This is the geometry of the queen post truss, right? Depending upon the span of the truss, we can classify the type of trusses. This is the type 1 truss. So first truss is your queen post truss when the span is less than or equal to 12 meter. This is the geometry of the queen post truss. Okay, keep in mind, depending upon the span of truss and the geometry, we can give the names to the truss. Depending upon the scientists, researchers, they have to give the names. Okay, so span वरती एक डिपेंड आहे आणि तुमच्या जॉमेट्री, ट्रसची जॉमेट्री कशी आहे आणि ट्रसचा स्पॅन. So depending upon these two, we can give the names to the different types of the trusses. So this is the first type of truss, that is a queen post truss. When we have to use this type of truss, when the span is less than or equal to 12 meter, and this is the geometry of the your queen post truss. Next is your king post truss. King post truss, when span is less than or equal to 12 meter, span is less than or equal to 12 meter, span is less than or equal to 12 meter, in that case we can use the king post truss, right? Then this is called as a fink type of truss. Simple fink type of truss, when the span is in between 8 to 10 meter, span is in between 8 to 10 meter, then we can use the fink type of truss. So this is the geometry of the fink type of truss. This is the geometry of the fink type of truss. This is the simple. Okay. You can see the left support is your hinge and right support is your roller support. And how we have to draw the fink type of truss geometry? तर काय करायचं, ट्रसची ट्रायंग्युलर डायग्राम ड्रॉ केला, राईट. नंतर हा जो प्रिन्सिपल राफ्टर आहे, टॉप मेंबर, त्यालाच आपण काय म्हणतो, प्रिन्सिपल राफ्टर. ठीक आहे, प्रिन्सिपल राफ्टर जो टॉप मेंबर आहे, तर इथून तुम्ही काय करताय, ठीक आहे, सो डिपेंडिंग अपॉन दिस तुम्ही प्रिन्सिपल राफ्टरला तुम्ही काय करताय, परपेंडिक्युलर मेंबर ड्रॉ करताय and which is rest on the tie member. नंतर प्रिन्सिपल राफ्टरला परपेंडिक्युलर 90 degree to the principal rafter. Okay, then we have to draw, then connect the line, connect the member from ridge to the bottom of this. You get the geometry of fink type of truss. You get the geometry of fink type of truss. When we have to use this type of truss, this type of truss, when the span is in between 8 to 10 meter. लक्षात येतं का काय म्हणतो मी? Simple fink type of truss, when the span is yes or no in between 8 to 10 yes, meter. हाँ ठीक है, theoretical part खूप जास्त आहे इथे, त्यामुळे थोडंसं जास्त एक्सप्लेनेशन आहे. आणि तुम्हाला ह्या मॉड्यूल मध्ये रूफ ट्रस मध्ये 3 टाइपचे न्यूमेरिकल आहेत. 3, एक लोडिंग कॅल्क्युलेशन, दुसरं मेंबर डिझाईन, तिसरं पर्लिन डिझाईन. लक्षात ठेवा काय म्हणतो मी, रूफ ट्रस मध्ये 3 टाइपचे वेगवेगळे न्यूमेरिकल विचारू शकतात. तिघांचं वेगवेगळं आहे, प्रोसिजर वेगळी आहे सगळी. पहिला टाइपचं न्यूमेरिकल असेल डेड लोड कॅल्क्युलेट करा, लाईव्ह लोड आणि विंड लोड, हे फर्स्ट टाइपचं न्यूमेरिकल विचारलं जाईल. किंवा जे प्रिन्सिपल राफ्टर आहे, टाय मेंबर, स्ट्रट्स, स्लिंग, ट्रसचे जे मेंबर्स आहेत त्यांचं डिझाईन विचारलं जाईल. हे झालं सेकंड. थर्ड काय, पर्लिनचं डिझाईन आहे. त्यामुळे तुम्हाला 3 टाइपचे न्यूमेरिकल आहेत, तर आपल्याला ते सगळं सांगावं लागणार आहे. लोडिंग कसं कॅल्क्युलेशन करायचं, मेंबर कसं डिझाईन करायचंय आणि पर्लिनचं अनालिसिस आणि डिझाईन कसं आहे. त्यामुळे थेरॉटिकल पोर्शन थोडंसं जास्त आहे. ठीक आहे, त्यामुळे काही अडचण असेल मध्ये मध्ये तर प्लीज विचारा. ठीक आहे, सो दिस इज द फिंक टाइप ऑफ ट्रस फ्रॉम रिच टू द बॉटम. नेक्स्ट you get the geometry of fan type of truss. Next is called as a fink type of truss. Fan type of truss, when we have to use this type of truss, when the span is in between
10 to 15 meter, 10 to 15 meter, right? Then this is the geometry of your fan type of truss, right? When the span is, yes or no? Next, 8 to 10 meter. कंपाऊंड फिंक ट्रस, कंपाऊंड फिंक आणि सिंपल फिंक मध्ये फरक काय? कंपाऊंड फिंक मध्ये तुम्ही इथं बघितलं तर इथं मेंबर कमी आहे, एकच आहे. सिंपल फिंक ट्रस आहे हा. आणि कंपाऊंड गेला तर तुमची तिथं मेंबर इन्क्रीज होतात. ठीक आहे, इथं मेंबर इन्क्रीज झाले लेफ्ट साइड राईट साइड. लक्षात ठेवा काय म्हणतो मी. रूफ ट्रस तर इथं मी जसं सांगितलं होतं हा मेंबर घेतला, नंतर हा परत परपेंडिक्युलर आहे राफ्टरला, हा पण परपेंडिक्युलर आहे राफ्टरला. दिस ऑल्सो परपेंडिक्युलर टू राफ्टर, परपेंडिक्युलर टू राफ्टर, राईट. तर परत इथून परपेंडिक्युलर ड्रॉ करायचं, नंतर हे दोन मेंबर इथून कनेक्ट करायचे. परत परपेंडिक्युलर ड्रॉ केलं, नंतर हे दोन मेंबर इथून जॉईंट पासून कनेक्ट करायचे. And it's called as compound fin truss when it is used when the span is in between 10 to 15 meter. Right? Then now member is also increased now. So it is called a subdivided fin truss. Span is 10 to 15 meter. Then this is called as a bowstring truss in case of stadium or in case of the at the toll plaza. टोल नाका जो असतो टोल प्लाझा, तिथे तुम्हाला अशा टाइपचे ट्रसेस दिसेल. ओके, नेक्स्ट इज कॉल्ड एज अ फिंक टाइप ऑफ ट्रस. That is bowstring truss. When we have to use this type of truss, when the span is in between, then this is the Parker bowstring truss. It's a change kind, high incline, नंतर high incline, परत असा incline झाला. Right? This is the geometry. There is not triangular portion exactly, right? The Parker or bowstring truss. Next, ठीक है. So what I told, this R is nothing but cambering effect. मी जे सांगितलं ना, डॉटेड लाइन बेस होता, मी थोडा रेज केला इथं. This is called as a cambering effect. Camber, cambering effect. And this type of truss is called as a crescent bowstring. That is a, it is semicircular. Fan truss सांगितलं होतं हा मेंबर घेतला, कंपाऊंड फॅन मेंबर इन्क्रीज झाले. That's why it is called as a compound fan truss. This is also Pratt truss. You can see here center W, W at the center, that is called as a Pratt truss. When it is used, when the span is in between 10 to 30 meter, right? This is your W, like so it is called as a, when it is used Pratt truss, it is called as a Pratt truss. 15 meter, right? Right. Next is the house truss. Number is also increased. Center M. So it is called as subdivided. Center M. Span is 10 to 15 meter. At center M, that is called as the house truss. Then this is called span is in between 10 to 30 meter. In case of stadium, so this is the house truss. Or in case of तर तुम्हाला न्यूमेरिकल मध्ये सिंपल टाइप असेल एक हाऊ, नंतर प्रॅट एक्झाम मध्ये विचार सांगतो मी. हाऊ ट्रस एक तर सांगितलं जाईल, किंवा प्रॅट किंवा फिंक किंवा फॅन, बाकीचे नाही. Then this is the Parker bowstring truss, fink or fan, high incline, नंतर high incline, परत हाऊ ट्रस, प्रॅट ट्रस, फिंक और फॅन ट्रस. या चार ट्रस मधला कुठला तरी एक ट्रस असेल, किंवा तुम्ही ते ट्रस प्रोव्हाइड करू शकता, कारण का जिओमेट्री सिंपल आहे. ओके, नाउ नॉर्थ लाइट ट्रस, as I told, this side is open, okay, for the natural daylight, okay, or for the ventilation. So this is called as north light truss when the span is in between 5 to 8 meter. Bowstring, that is a, it is semicircular. This is a sawtooth truss, span is 5 to 8 meter. This is the Kenchum's modified sawtooth truss. Monitor truss, which is not required. Now type 2 trusses. You can see here type 2 trusses. ठीक है, नियरली फ्लॅट होतं म्हणून सांगितलं होतं मी इनिशियली. The roof high top, that is nearly flat, not exactly flat, it is nearly flat. This type of trusses you can provide it in a bridges. Bridges, road bridges आहे, railway bridges आहे. आता मी एक इमेज दाखवली होती, ठीक आहे. This is a type 2 trusses. जिथं तुमचा जो आहे टॉप, ठीक आहे, नियर अबाउट फ्लॅट आहे, not exactly flat, near about flat eye, right? This is the type 2 trusses, modified house truss. So this is the house truss, modified Pratt truss, variant truss, K truss, variant truss, cantilever truss, etc. Right? All of you understood this? House truss एक तर सांगितलं जाईल, किंवा Pratt, किंवा Fink, किंवा fan. So now next we have to go to the main part, that is the terms which is used in case of the
रूफ ट्रसेस पीपीटी मध्ये पण आहे इथे सगळं आहे ते ठीक आहे. आय विल गो टू द पीडीएफ नाउ. कुठला तरी एक ट्रस असेल किंवा तुम्ही ते ट्रस पीडीएफ इज विजिबल कारण का जिओमेट्री सिंपल आहे. ओके नाउ नॉर्थ राइट ओके दिस साइड इज ओपन. Okay, for the natural daylight. So now this is the geometry of truss, which is most important part in a truss analysis. When the span is in between, that is geometry of truss. Geometry of truss म्हणजेच काय लक्षात घ्या. Geometry of truss म्हणजे काय? Span, rise, sloping length, alpha, that is called as a roof angle. Okay, spacing of purlin, right? Now these all जे फॅक्टर्स आहेत व्हॅल्यूज आहेत ठीक आहे ते कॅल्क्युलेट करतो आपण त्यालाच आपण जॉमेट्री ऑफ ट्रस डिसाइड करणं म्हणतो. जॉमेट्री ऑफ ट्रस काय जॉमेट्री ऑफ ट्रस म्हणजे ट्रसचा स्पॅन नंतर राइज ऑफ ट्रस रूफ अँगल अल्फा स्लोपिंग लेंथ अँड स्पेसिंग ऑफ पर्लिन हे जे आपण डिसाइड करणार आहे. राइज किती पाहिजे स्पॅन किती असेल स्लोपिंग लेंथ किती येणार आहे कॅल्क्युलेट करून राइज आणि स्पॅन वरून नंतर अल्फा फाइंड आउट करायचा रूफ अँगल म्हणतो त्याला तर ते अल्फा आपण राइज आणि स्पॅन वरून कॅल्क्युलेट करणार आहे ते किती आहे. नंतर स्लोपिंग लेंथ जे तुम्ही प्रोव्हाइड करणार आहात त्याच्यावरून स्पेसिंग ऑफ पर्लिन किती प्रोव्हाइड करायची हे सगळं जे तुम्ही डिसाइड करणार आहात ना ट्रस साठी त्यालाच आपण पीपीटी मध्ये पण आहे जॉमेट्री ऑफ ट्रस डिसाइड करणे म्हणतो. राइट सो फाइंडिंग आउट द राइज डिसाइड द स्पॅन find out the sloping length calculate the alpha and decide the spacing of purlin. All this is called as geometry of truss. Right? So spacing of purlin, these channel sections are called as a channel purlin. Right? आणि इथे लक्षात घ्या मी काय दाखवलेलं आहे स्पेसिंग ऑफ पर्लिन इज इक्वल टू पॅनल लेंथ. मी आताच काय सांगितलं होतं की डॉट these all जे फॅक्टर्स आहेत and spacing of purlin हे जे आपण डिसाइड लाईन दिसते तुम्हाला इथे आणि हे दोन डॉटेड लाईन या दोघांमध्ये तुम्ही एक मेंबर प्रोव्हाइड करताय. दिस इज कॉल्ड एज अ पॅनल. त्यालाच काय म्हणतो आपण पॅनल आणि त्या पॅनलची जी लेंथ असेल दॅट इज कॉल्ड एज अ पॅनल लेंथ. त्यालाच काय म्हणतो आपण पॅनल लेंथ. राईट नंतर स्पेसिंग ऑफ पर्लिन कशी डिसाइड करायची तर तुम्हाला टाइप ऑफ रूफ कव्हरिंग माहित असते. एसी शीट्स किंवा जीआय शीट्स एसी शीट्स किंवा जीआय शीट्स रूफ कव्हरिंग पत्रे रूफ कव्हरिंग. सो तुम्ही डिसाइड करताय कुठल्या टाइपचं रूफ कव्हरिंग प्रोव्हाइड करणार आहात एसी शीट्स का जीआय शीट्स त्यावरून तुम्ही पर्लिनची स्पेसिंग डिसाइड करणार आहात. तर ते मी पर्लिनच्या वेळेस सांगेन. राईट आता जरी सांगितलं तर परत विसरताल. आपल्याला पर्लिनचे स्पेसिंग कुठे लागणार आहे पर्लिन डिझाइन करताना त्यावेळेस मी सांगेन. राईट सो पर्लिन स्पेसिंग इज इक्वल टू पॅनल लेंथ. एवढं एक लक्षात ठेवा इथं ह्या केस मध्ये स्पेसिंग ऑफ पर्लिन इज इक्वल टू पॅनल लेंथ. हा जो इथला जो स्पेसिंग आहे त्यालाच आपण पॅनल म्हणतो आणि त्याची जी लेंथ आहे त्यालाच आपण पॅनल लेंथ म्हणतो. राईट तर हे सगळं जे कॅल्क्युलेशन आहे त्यालाच आपण जिओमेट्री ऑफ ट्रस म्हणतो. राईट सो व्हॉट आर द टर्मिनॉलॉजी. आता एक एक टर्मिनॉलॉजी सांगेन. तर पहिला आहे पिच. ठीक आहे डायग्राम बघा. राइज एच आहे आणि स्पॅन ते तुम्हाला इथे एल आहे आणि तर पिच मी काय सांगितलं होतं पिच ऑफ ट्रस इज डिफाइन्ड ॲज राइज ऑफ ट्रस डिवायडेड बाय स्पॅन ऑफ ट्रस. म्हणजे राइज जो ट्रसचा असेल डिवायडेड बाय ट्रसचा जर स्पॅन केला यू गेट pitch. Okay, so pitch value is depending upon type of roof covering. तुमची रूफ कव्हरिंग कुठल्या टाइपची आहे एसी शीट्स आहे का जीआय शीट्स आहे किंवा
स्नोफॉल एरिया आहे, त्यावरून तुम्ही पिच डिसाइड करताय. राईट. पिच म्हणजे काय? पिच म्हणजे काय? इट इज द रेशो ऑफ राईज ऑफ ट्रस डिवायडेड बाय स्पॅन ऑफ ट्रस. इट इज द रेशो ऑफ rise of truss divided by span of truss, right? So pitch is equal to h by l. H by l, that is a pitch. Diagram मध्ये बघू शकता, rise is h and total span of truss is your l, right? So this is the pitch. So as I told, pitch is depending upon type of roof covering. You can see here, pitch is depending upon type of roof covering. First, if it is AC sheets, if it is AC sheets, then pitch is provided as 1 by 12. Pitch is provided as 1 by 12. So if pitch is equal to what? Rise upon span. So if it is AC sheets, then pitch is equal to 1 by 12 is equal to h by l. h by l is equal to काय? पिच आहे. h by l is equal to काय? पिच आहे. तर मी पिचच्या जागी 1 by 12 पुटअप केलं, इज इक्वल टू h by l. तर l ची व्हॅल्यू तुम्हाला दिली जातील, त्यावरून राईज फाइंड आउट करता येईल. yes or no? Okay. So pitch value is depending upon, so as the pitch is known to you. आणि एक लक्षात घ्या, आताच सांगतोय, ट्रस मध्ये मी जे आता हे सांगतोय ना खाली, इथं सगळं तुम्हाला हे माहित पाहिजे. कोड मध्ये दिलेलं नाहीये, IS कोड मध्ये दिलेलं नाहीये. जर तुम्हाला न्यूमेरिकल दिला आणि तुम्ही जर म्हणलात सर पिचेस दिलं नव्हतं, मग ते कसं अज्युम करायचं? टाइप ऑफ रूफ कव्हरिंग दिली जाते. जर समजा टाइप ऑफ रूफ कव्हरिंग सुद्धा नाही दिलं, तर तुम्ही ऍज अ डिझायनर आहात, सिव्हिल इंजिनियर आहात, h by l, that is a pitch. डायग्राम मध्ये बघू शकता, राईज इज h and total span of truss is your